Yes, reka ntangire mbaha ikaze ni kuri Genesis TV, inafite website ikugezaho amakuru y'imyidagaduro abatandukanye hano mu Rwanda, abastar mu mideri, mu muziki, cinema no mu bindi byose bitandukanye ariko bivuga ku byamamare. Muri kano kanya ndi kumwe n'umusore nkuko bigaragara, ariko abantu benshi ntabwo wenda abamuzi, hari abamuzi. Reka ntangire muha ikaze atwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Yannick Niyonzima. Nk'abandi umutoza muri club, muri Himbaza Club. Isanzwe ikora ibijyanye n'umuco cyane cyane ingoma z'ikirundi. Ni Yannick nkuko turi kubyumva. Noneho Yannick, wenda mbere yuko twinjira muri byinshi mu kiganiro, wowe uratwibwiye, noneho tubanza tunyuriremo muri make Himbaza Group, amateka ya Himbaza Group yatanguye hano i Kigali mu 2015, aho twaje tuvuye mu Burundi duhunze imvururu zari ziriyo, ngira ngo n'ubu bitaratungana neza, ibibazo byari bikiriyo. Rero kuva icyo gihe twahunganye umwuga, twahunganye ingabirano, gifts cyangwa impano. Hanyuma dushitse mu buhungiro tugerageza kwiyegeranya no gushaka kandi ngene dushobora kubandanya ibikorwa byacu nk'umugwi Himbaza. Ubwo imyaka igiye kuba hafi 4 muri mu Rwanda. Hari ukuntu mwaje mungana, uyu munsi muri bangahe? Hari abandi banyarwanda se baje bajoininga group yanyu, bimeze bite? Of course birumvikana yuko mu gihugu cyose nta mwe ushobora gusangamwo ugizwe n'abantu runaka gusa. Ahantu hose ubaye ugomba usanga aho mukorana si babandi nyene, murahura n'abandi bashasha, murahura n'abandi aho mugiye. Rero mu Rwanda twashoboye guhura n'abandi abavuzi b'ingoma cyangwa abakaraza nkuko babita mu Rwanda. Hariyo bamwe nabonye, hariyo n'ababaye mu mpunzi kera, hariyo turi kumwe yabaye mu mpunzi muri Tanzania, akabana n'abarundi ariwe yatanguriye kuvuza ingoma. Tumaze kuzino rero abona umugwi aravuga ati reka mbandanye umuco, passion, ibintu nkunda. Rero ubu umugwi ugizwe n'abavuzi b'ingoma bashaka kuri 15, muri abo kandi harimo n'abanyarwanda. Nibyo, ariko hanini wenda n'impamvu turi kumwe turi gukora ikiganiro, hari irushanwa mwari murimo rya East Africa's Got Talent. Ritubwira ubundi igitekerezo cyo kujya kuryitabira cyaturutse? Igitekerezo cyo kujya kuryitabira byari bisanzwe biri muri gahunda ya Himbaza Club yo gukora cyangwa ugaragara mu biteramo cyangwa mu ma events nk'ariya anye cyangwa mu ma festival manini. Rero twarashatse tubona link ya East Africa's Got Talent, hama tubaze kubona link turapplyinga nkuko abandi bose baapplyinga. Hanyuma ma productions hari ama act menshi cyane, amatara menshi. Mu Rwanda ho bavuga ko abagiye gupresenta live mu ma pre-auditions bari abantu benshi, ko byatanguye mu gatondo kugera ku mugoroba. Abandi barungitse ama video, natwe turi mu barungitse video y'umunota umwe igaragaza ibyo tusanzwe dukora, kuvuga twa contestinze kwanza muri ma productions dukoresheje video. Rero abantu bakoresheje video bari abantu bavuga ko barenga 800 ama acts mu Rwanda gusa. 800 mu Rwanda gusa. So rero ahandi hose muri Kenya hari ibihugu byinshi, urumva ko n'ama miliyoni abantu amajana n'amajana bariko applyinga, abandi bari ma productions live. So urumva nuko mu nyuma twabaye selected, baratubwira yuko twashoboye gupasa muri round ya mbere y'ama videos. Hama mu nyuma rero baduha gahunda rero kuza gushutinga, gutegura round ya kabiri imbere y'aba judges.
nuko twagiye muri Got Talent. Ntabwo biba byoroshye mu bihumbi 800 muragiye mugiye gusohokera igihugu aho mugiye n'ibintu East Africa yose ireba no mu bindi bihugu byo kwisi tutazi. Intego yanyu yari iyihe? Hari uko byanze bikunze ibyo mukora n'umuco, ariko se muri mwe mu mitwe yanyu harimo gukora uwuhe mwihariko, kuko harimo kwerekana uwo muco no kuko hari n'irushanwa no gukompeta? Mbo twebwe ubwa mbere na mbere ikintu nyamukuru cyari kitujya muri Got Talent kwari kugaragaza impano, n'ibyo gutwara ibikombe cyangwa iki nyene byage biraza mu nyuma tubiyumviraho, ariko igitekerezo cya mbere cyari cyo kugerayo kwanza, kuko nabyo ntibyari byoroshe, ntabwo byari byoroshye kugerayo, ariko nicyo kintu cya mbere twadushaka kugira ngo isi Afrika, East Africa babone impano dufise, babone product dufise ko ari kintu amahanga isi yose ishaka kudekuvura, ishaka kubona. Urabona ni kintu hari ibintu byacu dufite ibintu bimeze neza, bisa neza, umuco mwiza, ari ugasanga uranyegeje, urihishije. Ariko rero niyo yari akajyo keza ko kugaragaza Himbaza Club yariyo kugaragaza ibyo dukora, ingoma z'i Burundi, agaciro zifise cyangwa kanovera zifise. So nicyo kintu tuba tujanye muri East Africa's Got Talent, ariko kandi ikindi ari message kandi tuje tujanye yo nkuko mubibona hariyo tuguma tugaruka cyane kuri Afrika. No ma interviews yose twakoze twagaruka cyane ku bumwe bw'Abanyafrika, niyo message twadujanye muri East Africa's Got Talent, uretse kuvuza ingoma, kwerekana talent, ariko twadufite message y'ubumwe yo gushira hamwe nk'Abanyafrika, kuvanaho imipaka no kuba bamwe biciye mu mpano, ariko dutanga message y'ubumwe cyane cyane. Nicyo kintu cyari kitujanye muri East Africa's Got Talent. Ku nshuro ya mbere binyura kuri televiziyo haje n'ikibazo, i Burundi barareklama ngo u Rwanda nirwo rwabohereje kandi ari ingoma zabo, ari umuco wabo wihariye. Iriya case ikimara kuba biri kuvugwa ku ma social media, ku bitangazamakuru binyuranye, mwe mwabyiyumviragamo gute? Biriya ni ibintu ntibyadutunguye, ntibyadutunguye ko turazi yuko mu Burundi hari ibibazo byinshi, kandi hamwe n'ibibazo by'impunzi bataryoherwa, batishimira kubona impunzi ziri hanze zirimo zirakora. Ni ibintu bitabashimisha nk'abanyapolitike cyane cyane, kuko nibo bazanye ijya polemique, nibo barondeye ikintu badugirako kugira ngo bavuge u Rwanda batabanye neza, bavuge ko babibye umuco, mugabo n'ibintu bumva ko bidafite ishingiro. Rero twebwe of course twebwe byaduteye isoni, byaduteye isoni kubona abantu bitwa ko ari abayobozi aribo bashaka kugumura Abarundi, bashaka kugumura abantu bishimikije ngo kwiba umuco, kandi atanaho bihuriye, atanaho bihuriye kabisa. So rero twebwe byaduteye isoni nk'Abanyafrika, nk'Abarundi, kubona abayobozi aribo bari gufata intambwe ya mbere mu kuvuga bati umuco wacu ukura promoted, ingoma z'i Burundi zikuzura promote, igihugu cy'u Burundi gikora promoted, kuko kwambara idrapo cyangwa kwerekana idrapo utavuze igihugu ntacyo bivuze, ariko kuzamura idrapo ni kuvuga igihugu. Rero twebwe rero byaduteye isoni, ahubwo twumvise tuti kweri n'ubuyobozi bukura akora ibi Burundi butwawe gutya, uretse yuko twari tunabizi yuko hari ingorane nyinshi mu Burundi kandi z'ubuyobozi, ariko bo byatweretse iyindi shusho irenze. Turavuga tuti quand même mon pays va mal, nkuko
muri ibyo bivuze uyu munsi ntabwo mwabashije kugira amahirwe yo gukomeza, ubona ari nk'iki cyabuze? Icya mbere na mbere twebwe twari twizeye intuza yacu, acte yacu. Icyabuze cyane cyane amajwi niyo yabuze. Amajwi yarabuze kuko muri semi finals iyo hageze mu rujya mwanya aba judges nta kintu kinini bakora cyane, ariko amavote niyo baharura yo mu baturage, ama SMS. Urumva ko sinzi ko mwabikurikiranye, umuhost yaravuze ati reka turebe ibyo East Africa yatoye, abo East Africa yatoye. Uvuga yuko mu Rwanda bararungika mu message, muri Kenya bakarungika mu message, mu bihugu bindi byose, Uganda na Tanzania. So rero wa mbere waronse amajwi bwa mbere yagomba guca agenda muri final straight. Wa kabiri yakurikiye mu majwi n'uwa gatatu yakurikiye mu majwi nibo baca bagenda imbere y'abajaji, hanyuma abajaji bagahitamo. So rero twebwe aho byapfiriye nuko tutagaragaye muri batatu ba mbere, aho niho amahirwe yose yarangiriye. Kuko kumbure twari kuvuga tuti iyo tugaragara muri babiri ba mbere, kumbura abajaji bari kugira icyo bakoze bivanye comparinga, kuko ahanini nabo twakomparinga nabo abo twari kumwe baranabivuga, benshi bafite ubwoba yuko Himbaza ariyo yava ikomeza, ariyo yava itwara igikombe. Ariko nyine nabo bagize avantage y'abantu babo mu bihugu bitandukanye, cyane cyane muri Kenya na Uganda baramobilije abantu babo cyane kugira batorane. Kandi urabona ni ibihugu biteye imbere cyane mu bintu byo gutora ama SMS, ni ibintu bamenyereye cyane, barabikora cyane. So mu Rwanda naho kandi ikibazo kindi cyabaye nuko voting system yarabaye ikibazo, benshi byarabananira baratora bagikurika message bikanga kuri ecran, bakabona ati andika 5, andika act 5 urunke kuri 50-40, bakabikora bakabasubiza message bikanga. Abandi bakaronka message bati ngo andikamo free 5 urungike cyangwa ohereze kuri 50-40 mu gutwira batore Himbaza, ariko bikanga. So rero barastruggle cyane mu gutora, abantu benshi cyane twarabona message babaza, abandi bigakunda abandi bikanka, kandi barafise isaha yari isaha imwe gusa kugira barangiza gutora. So umwanya wo kuragenda. Rero urumva ahantu byapfiriye twebwe, ahantu twaburiye amahirwe cyane mu majwi y'abantu barungika ama SMS. Ni irushanwa bibaho, habaho gutsinda no gutsindwa, ariko si bivuga ko biba birangiriye aho. N'umwaka utaha rizaba, ahubwo icyo nakubaza nabwo muzongera mugerageza amahirwe? Ntituramenya yuko umwaka utaha izaba, ariko ibaye twagerageza amahirwe kandi kuko twebwe gukompeta si bibi kuri twebwe, kandi twebwe ijya ni platform nziza kuri twebwe, kuko kuko twebwe ahanini tuba dushaka kulansa message, kandi turetse n'ijyanye n'ibindi byose n'izindi event nka ziriya dushobora kuziparticipamo, kuko tuba dufise apa kuba umuntu atwara performance gusa, ariko tuba dufise na message dutanga, surtout message y'ubumwe yo kunga ubumwe nk'abanyafrika. Niyo mpamvu ubona n'ingoma yacu iriko symbole ya African Union. Hari iryo ni kwirushanwa rya mwebwe ku ruhande rwanyu bisa nkaho byarangiye, kuko n'ubundi mwarangije kuvamo, ariko noneho tubwire mu bindi bikorwa byanyu ubundi mukora gute, mukorera hehe? Kuko hari umuntu wenda babonye muri ira rushanwa ariko bwa mbere agashima ibyo mukora, niki uramubwira kuri ibyo bindi mukora? Twebwe hari n'abantu benshi ngaha Kigali bari batumenyereye mu kenshi duhurira mu
ma event atandukanye, ama concert, amakwe, ama crusades cyangwa ama conferences hirya no hino, biterane. Rero ahanini twebwe ibikorwa byacu tubikorera kuri Don Bosco mu Gatenga Kicukiro, niyo tukora practice inuze ibikorwa byacu, hama ariko tugakora kandi na Kimironko aho dufite office. So rero duparticipating ama event atandukanye, ama inaugurations y'ibintu bitandukanye, amakwe n'ibindi byinshi, ama festivals. Hari nk'umuntu nkamwe muvuza ingoma, hari nk'amateka yazo muba muzi, ku buryo impamvu nshaka kukikubaza ni kuri iriya kesi n'ubundi yavutse. Okay, hari nk'ukuntu nka kuriya i Burundi bavuze ko ari ibintu byabo byitiriwe u Rwanda, kandi wenda mu Rwanda naho basanzwe mu muco wabo bavuza ingoma. Ndagira ngo udusobanurire biriya bintu, wenda wasanga hari umwihariko bamwe bafite abandi badafite, ariko ku muntu utabizi akaba azi ko byose ari bimwe. Afite ngira ngo manzi Burundi nkuko nabivuze, n'abarundi benshi barabizi yuko kuvuga ngo u Rwanda bw'ivyo muco barazi ko atari byo, nkuko nababwiye n'ibintu politiki bashatse guhimba, urumva babyurije ko kubw'inyungu zabo, ariko nta ngoma z'Uburundi zibwe, nta nubwo banaziba kuko ziri no mu murage w'isi, zaregistre muri UNESCO. So rero ni ziri rekoni nk'umuco ukomoka i Burundi, ariko ntabwo zibira canke ubuza abandi bantu kuwiga canke kuwigana, ariko icyo babujijwe no kuyitirira canke kuvuga ngo izi ngoma zakorewe hano, zavukiye hano. Oya, ni ingoma z'i Burundi, ni ingoma zifite origine mu Burundi. So rero nk'uko no mu Rwanda hari ingoma zifite uko zivuzwa, zifite uko zitambwa, ari z'u Rwanda, no mu Burundi nuko. Rero amaculture ni ikintu umuntu wese ahagiye ashimye culture runaka arayigana cyangwa akayiga. Donc umuntu wese ari free kwigana umuco uwo ari wo wose. So rero nibaza ko bijya ni ibintu biri politike, ni ibintu biri inuze bashatse barapolitije kubw'inyungu z'abanyapolitike no gusamaza abarundi, surtout nko mu ngorane basanzwe barimo, hari n'amatora yegereje n'ibiki byose bayiprofitira kugira babasamaze, barumva. Ariko abandi benshi bari banadushikiye, urumva hari abagiye mu barabara yego kwigaragambya kubera yuko hari bamwe bagiye ku gitsure bavuga ati ntagiye ukazi baba bigenda uko, abandi bemerewe amafaranga nubwo batayarose mu nyuma, ariko yari juste plan y'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi. Ariko barundi benshi bari badushigikiye, baranabashavuje kuba batabonye amahirwe yo gutora kuko ubundi nibwo burimo mu kohereza ama SMS. So benshi rero babonye ko babuza amahirwe, bashaka gutora cyane, abandi bakatwankuraja ku ma social media, ama SMS, ama telefone, bazubwira ati turi nyuma yanyu, turabashigikiye. So nibaza ko abarundi ntabwo ari bijuju, ntabwo ari bijuju ku buryo wogenda mu barabara bakavuga ibintu bidahuye bitagizika, ariko iyo uri mu ntwaro y'igitugu niko bijya bigenda. Wenda tunagana ku musozo, hari ubutumwa ufite bwo kubwira ababakurikirana, abakunda ibyo mukora, n'abanyarwanda cyangwa abarundi bose ni abantu mukorera, ni abantu mwabanye, umwanya n'uwawe ugira icyo babwira? Icya mbere na mbere kwanza
ndashima abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi badushigikiye ko uravye ingorane barimwo ariko ukabona twagize amahirwe yo guhunga, twagize amahirwe ko turi mu Rwanda rukatwakira neza, rukadufasha kubaho, tugakomeza ibikorwa byacu, ariko hari abandi batari badafite amahirwe, ubu basigaye bavuga ngo espérance de vie ngo ni 24 heures mu Burundi.